because I love my native language, Polish. I follow with my native language for some time, and for some time follow in English. Keep watching. Zanim cokolwiek powiem, wiem, że temat AI w muzyce jest gorący. I rozumiem obawy. Generatywne dźwięki, klonowanie głosów, teksty pisane przez automaty to są realne pytania o przyszłość waszego rzemiosła. Ale ten film nie jest o tym. Ten film jest o czymś zupełnie innym. O tej części waszej pracy, która zjada wam czas, a nie jest muzyką. Bo tak wygląda rzeczywistość niezależnego artysty w 2025 roku. Nagrywasz kawałek, mix, mastering, wreszcie jest gotowy. I co teraz? Social media potrzebują karmienia. Codziennie Spotify chce Canvas, TikTok chce Vertical, Instagram chce Reels. YouTube chce czegokolwiek. I nagle okazuje się, że połowa twojego czasu nie idzie na tworzenie muzyki, tylko na produkowanie kontentu do jej promocji. Wiem, bo pracuję z muzykami. Jestem filmowcem. Widzę, jak ta machina nas wszystkich wykańcza. Ale słuchaj, czy nie uważasz, że żyjemy w ciekawych czasach? Te same narzędzia, które budzą obawy w jednym miejscu, w innym mogą być twoim sprzymierzeńcem. Bo jest różnica między AI, które próbuje zastąpić twoje rzemiosło, a AI, które zdejmuje z twoich barków robotę, której i tak nie chciałeś robić. Generowanie wizuali do social media. To nie jest twoja sztuka. To jest karmienie algorytmu. I właśnie tutaj automatyzacja może mieć sens. SceneGen to narzędzie, które robi jedną rzecz, zmienia twój utwór w zmontowany materiał wideo. Wrzucasz plik audio, piszesz parę słów o klimacie i dostajesz draft. Nie gotowy produkt. Możesz go wziąć, wrzucić do Premiera, DaVinci i dopieścić. Albo użyć tak jak jest, chociażby do Stories. Albo potraktować jako punkt wyjścia do rozmowy z realizatorem, który zrobi ci prawdziwy teledysk. To jest szkic, narzędzie, nie zastępstwo twojej wizji, tylko sposób, aby ją szybciej zwizualizować. Sam tego używam w swojej pracy nie dlatego, że jestem leniwy, ale dlatego, że wiem, ile czasu zajmuje zrobienie czegoś od zera. I wiem, że ten czas często lepiej przeznaczyć na rzeczy, które naprawdę wymagają ludzkiej ręki. AI daje mi punkt startu. Resztę robię sam albo komuś, Kto zrobi to lepiej? Dziś na warsztat bierzemy utwór mojego dobrego przyjaciela Michała. Ten utwór to nie jest typowy cover. To filmowa adaptacja kawałka Linkin Park i będzie dotykać tematów, które są jak najbardziej dzisiaj aktualne. Pokażemy, ile pracy trzeba włożyć w to, aby stworzyć niepowtarzalne dzieło za pomocą First go to Comfy.org and download the Comfy UI. I always recommend install from GitHub the portable version rather than version desktop. It's less, maybe it's more complicated, but it's less issues in my case. It's here. You need to go right there and direct link to download. And here you have a Comfy UI in zip. I just take all the stuff from inside
and put the main folder and remove all the necessary stuff. Now we have a Conf UI, and let's go to the Conf UI, custom nodes. Now install Git, type Git and go here and download for Windows and install it and restart the computer. After restart, just go here, click on the address and type cmd, enter. You will have a console, and here type git clone and click right mouse button and enter. Now you have a Conf UI manager installed. Go back to the main folder of Conf UI and click whatever, CPU, NVIDIA or this one. It depends what graphic card you have. If you want to build your own workflow for free rendering, it's recommend to use NVIDIA. So I also click here on this shortcut. Here I have command prompt. I will open it to check if it's all right. Now let's create a workflow, and for this we need some custom nodes. Go to manager and type Syngene. Choose version. It's very important to choose version, not nightly but this one. As you see, some packages has been installed. Okay, reconnected, and now we apply the changes, refresh. Okay, now we have a Conf UI once again, and let's build the workflow for the Syngene. Okay, this is the ready to go workflow, and I will make you understand how to run it. First, what you need is a Gemini API key and replicate API token. It costs, yes, it costs. It's not free. You need to go to API here and create API for your workflow. Paste it there, go to replicate, go to API tokens and create token, copy token and paste it into your workflow right there. And this is the prompt. It's in Polish language, and here you get the reference right there of the characters, and all the stuff it's put by batch imaging into the reference image. This is the simplest way how to install, so I decided to create a workflow based on the totally core functionality. And then go click run, and after you click run, you will get this view. This is the status of creating of video agent. It's working step by step, audio analyzing, second step is the style definition, and so on. So you need to wait a little bit, then after some couple of minutes you will get the reference generated and all the scenes. It takes about 20 or 1 hour. It depends how long the video you will render. After all,
you have the video right there. And all the files you have in the folder which is named output here, and here's the project files with all the stuff what was generated. So you can reimagine all the stuff. You have PNG files of the assets, PNG file of the scenes, and also you have MP4 native MP4 videos which is downloaded from the replicate during the process. Also, you get the EDL file. You can open it in Premiere Pro and do the editing, but unfortunately there is a bug right now in version 1.0.5. I will update it very soon. If you are interested in this feature, just give me a I tell you, just buy me a coffee. And that's all. So let's go to the summary. But first, let's watch the video. Just up for a riot, catching fire, fighting fire. I can feel the pressure coming, and the world to push the button. It's all the same to me. It's all the same to me. Turning from a white sky to a black hole, turning from the sunlight to the shadow. I know I can't make it stop. I know I'm out of control. I keep on feeling it all. To all the flow. Looking up, the sky is falling. I can hear the future calling. Ground is shaking as it opens up to pull me in. Fall into oblivion. Going down, going down, going down, going down. It's all the same to me. Going down, going down, going down, going down. Turning from the white sky to a black hole, turning from the sunlight to a shadow. I know I can't make it stop. I know I'm out of control. I keep on feeling it all. To overflow. To overflow. To overflow. To overflow. To overflow. Właśnie widziałeś, jak w kilka godzin powstał szkic teledysku w stylu anime. Ale ten utwór? Michał zrobił go w studio.
nie w suno. To jest różnica, którą słychać. I o to chodzi w tym podziale. Ty robisz to, co wymaga twojej ręki, resztę oddajesz maszynie. Scene Gene daje ci szkic. Dla jednych gotowy materiał na rolkę, dla innych punkt wyjścia do dalszej pracy. Nakarm tym potwora social media i wracaj do tworzenia muzyki. Do tekstów, do miksu, do ludzi, dla których grasz. Jeśli jesteś artystą lub małym labelem, używaj za darmo. Należy ci się każda przewaga. Jeżeli jesteś korporacją lub robisz coś na zlecenie, skontaktuj się. Wy macie budżety. Żyjemy w dziwnych czasach. Algorytmy decydują, kto cię usłyszy. Łatwo się w tym zgubić, ale masz też narzędzia, o jakich poprzednie pokolenie mogło tylko marzyć. Twórzcie, nie nadużywajcie i znajdźcie czas na to, co naprawdę wasze. Na koniec tylko powiem, że wiem, że to nie jest tanie w momencie, gdybyście chcieli sobie tutaj generować bardzo dużo filmów, ale też są sposoby na to, żeby zbudować workflow oparty w 100% o kartę graficzną i działanie lokalne. O tym nagram odcinek pewnie za niedługo. Pozdrawiam serdecznie, hej. A, właśnie. Zasubskrybujcie kanał, polubcie film, bo mam nadzieję, że to był dla Was ciekawy materiał. Trzymajcie się, pa.